Dear students, this part of the video is taken from the textbook Ecoscapes, Unit 3, and the lesson titled Beat Plastic Pollution. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ വീഡിയോ ഇക്കോസ്കേപ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ 3rd യൂണിറ്റിലുള്ള ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എന്ന പാഠ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. As we have been discussing various pollutants, particularly non-biodegradable pollutants in the previous videos, this video is a continuation of the first lesson, non-biodegradable pollutants. And in that video we have seen certain non-biodegradable pollutants that causes very drastic effect in the environment. And this video will talk about plastic, how plastic causes permanent damage to human beings and other living organisms by polluting various water bodies, land, and the air. We know that plastic has many valuable uses, and because of that, many of us have become addicted to single-use or disposable plastics. But they have severe environmental consequences. We are most often addicted to single-use plastics, and because the whole humanity is addicted to the use of disposable plastic, it has created a lot of environmental consequences. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്, ഈവൻ ദ നെയിം പ്ലാസ്റ്റിക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി, ഏത് രൂപത്തിലും ആക്കാനുള്ള, ഏതൊരു ഷേപ്പിലും ആക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ വളരെ പോപ്പുലറാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. So around the world, 1 million plastic drinking bottles are purchased every minute. Each and every minute, 1 million plastic drinking bottles. So people buy water in plastic drinking bottles. While up to 5 trillion single-use plastic bags are used worldwide every year. And along with that, 5 trillion single-use plastic bags. We buy plastic carry bags for carrying things easily with us. In total, half of all plastic produced is designed to be used only once. So in total, half of all plastic produced is designed to be used only once and then thrown away. So that's a problem. Most of the plastics are used for single purpose, and after the use it's thrown to the nature, thrown to the environment. And this plastic waste is now so ubiquitous in the natural environment. It's destroying, it's everywhere, it's omnipresent. Wherever you look, and there is plastic വേണമെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ബൈക്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്രോൾ തീർന്നു പോയി. സോ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്കൊരു
ബോട്ടിൽ വേണം. കണ്ണൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ the omnipresence or the ever presence of plastic in the nature. And because of that, the scientists have suggested that it is an indicator of Anthropocene era. Anthropocene means this is the time, or this is the time in the universe where you can see the influence of humanity. We have molded the earth for our own purpose. ഈ ഭൂമിയെ, നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമിയെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തു. എവിടെയെല്ലാം നോക്കാമോ അവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ കൈപ്പാടുകൾ ഉണ്ട്. തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, തൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനം. അതുകൊണ്ടാണ് the word is used is Anthropocene era. Such is the influence of human beings. We should think that along with the human beings there are plenty of other species, and only human being who has put his handprints each and every part of the earth. Let's look to the history of plastic. The first man-made plastic was created by Alexander Parks, who publicly demonstrated it at the 1862 in the Great International Exhibition in London. 1862 നടന്ന ഗ്രേറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ, അത് ലണ്ടനിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. അവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് അതുണ്ടാക്കിയ അലക്സാണ്ടർ പെർക്കിൻസ് ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. So the material called Parkesine was an organic material derived from cellulose. So this plastic was an organic material which was made of or derived from cellulose. And celluloid is derived from cellulose and alcoholized camphor. John Wesley had invented celluloid in 1868. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് സെല്ലുലോയിഡ് എന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഈ സെല്ലുലോയിഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് സെല്ലുലോസും അതുപോലെ ആൽക്കഹോളൈസ്ഡ് കാംഫറും ചേർത്താണ്. John Wesley had invented celluloid in 1868. He created celluloid in a strip format for movie film. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഫിലിം, ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സെല്ലുലോയിഡ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് സെല്ലുലോയിഡ് എന്ന പദം സിനിമയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. From the 1950s to the 1970s, only a small amount of plastic was produced. So it was a time when the use of plastic was very, very less. Even people around you, your grandparents, they haven't seen. So the years between 1950s and 1970s, the use of plastic was relatively manageable. But by the 1990s, plastic waste generation had more than tripled in 2 decades. So by 1990s, 1990കളിൽ plastic waste generation had more than tripled in 2 decades. 1990 ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ 3 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു.
following a similar rise in plastic production. In the early 2000 or the early 2000s, our output of plastic waste rose more than in a single decade than it had in the previous 40 years. 2000-ന് ശേഷം ഓരോ 10 വർഷവും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ വർധനവ് ഏകദേശം 2000-ന് മുമ്പുള്ള 40 വർഷങ്ങളുടെ വർധനവാണ്. എന്നാൽ ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10 വർഷം കൊണ്ട് 2000-ന് ശേഷമുള്ള 10 വർഷം കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം അതിന് മുമ്പുള്ള 40 വർഷങ്ങളുടെ ഉപയോഗമായിരുന്നു. So today we produce about 300 million tons of plastic waste every year. All the plastic that is used for a single time is now 300 million tons of plastic waste every year. ഓരോ വർഷവും 300 million ton plastic waste ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. That's nearly equivalent to the weight of the entire human population. Ironically, the weight of the plastic waste is equal to that of the weight of the human population. മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാരത്തിന് സമാനമായ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റാണ് ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. So researchers estimate that more than 8.3 billion tons of plastic has been produced since the early 1950s. About 600% of that plastic had ended up in either a landfill or the natural environment. So, according to researchers' estimation, more than 8.3 billion tons of plastic, more than 8.3 billion tons of plastic produced since the 1950s. About 60% of that plastic has ended up in either a landfill or the natural environment. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തലിൽ ഇപ്രകാരമാണ് വെളിപ്പെട്ടത്. 8.3 ബില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് 1950 ശേഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 60% ഭൂമിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും മണ്ണിൽ, അതുപോലെ മറ്റുള്ള നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ വേസ്റ്റായി മാറ്റപ്പെടുകയുണ്ടായി. So we are seeing some other worrying trends. So more than this, we see a number of other worrying trends, like the rate of plastic production has grown faster than that of any other material. So we use different materials other than plastic, for example metals, paper and all, but the production of plastic has grown faster than that of any other material. മറ്റേത് വസ്തുവിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. And towards plastics that are meant to be thrown away after single use. ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഭൂരിഭാഗവും അത് ഒറ്റ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം എറിഞ്ഞു കളയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. So more than 99% of plastics are produced from chemicals derived from oil, natural gas and coal, all of which are dirty, non-renewable resources. See, more than 99% of plastic which are produced are from
chemicals that are derived from oil, natural gas, and coal. All of these are dirty, non-renewable resources. ഒരുപാട് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളായ പദാർത്ഥങ്ങളായ എണ്ണ, ഫ്യൂൽ ഓയിൽ, ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ, അതുപോലെ കൽക്കരി, ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ കെമിക്കലുകൾ ഇവയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഈ കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് 99% പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബൈ 2050 the plastic industry could account for 20% of the world total oil consumption. സോ 2050 ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ആ സമയത്തെ നമുക്ക് അവൈലബിളായിട്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ, ടോട്ടൽ ഓയിൽ ഫ്യൂവൽ, അതിൻ്റെ 20% വരും. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ 2050 നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും മറ്റ് യന്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ, പലതരം ഓയിലുണ്ട്. ഈ ഓയിൽ 2050 അതിൻ്റെ 20% പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. These single-use plastic products are everywhere. These single-use plastic can be seen everywhere in the environment. For many of us, they have become integral to our daily lives. See, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ്. So the first plastic is polyethylene terephthalate, PET എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്, PET plastic. So usually this PET plastic is used for making water bottles, and the other kind is HDPE, high density polyethylene. HDPE, high density polyethylene. These are used for making shampoo bottles. Low density polyethylene, LDPE, they are used for making bags and the next one is polypropylene, PP, polypropylene, that is commonly used for microwave dishes, for making microwave dishes. The other one is polystyrene, PS, polystyrene. The other one is EPS, expanded polystyrene, for making hot drink cups. So if you want to recognize what kind of plastic is used for making the thing we have, you need to identify a code that is mentioned under that. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കോഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. Based on the code that is marked on the material, you can say, or based on the code that is marked on the product, you can assess what kind of plastic is used for making that. And many of these plastics are highly toxic. മിക്കവാറുമുള്ള ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ വളരെ ടോക്സിക്കാണ്, പോയിസണസ് ആണ്. സോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിമിത്തം ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ
അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് ഒരുപാട് കേടുപാടുകൾ, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് അസസ് ദീസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ നെയിംസ് ആൻഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ്. ഈ പേരുകൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് plastic where you can see, or on the product you can see the number 1. ചില പ്ലാസ്റ്റിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒരു നമ്പർ 1 ഇട്ടിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈ? ഇറ്റ് ഈസ് PETE, polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate is the material. So this particular plastic is called PET. Particularly PET plastic is used for making PET bottles. PET bottle. നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറൊക്കെ നമുക്ക് കുപ്പിയിലാക്കി തരുന്ന ആ കുപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ PETE ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദാറ്റ്. സാധാരണ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ടോക്സിക് അല്ല, കുറച്ച് സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പെറ്റ് ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി കൺസിഡേർഡ് എ സേഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ toxic materials like BPA. However, in the presence of heat, it can leach antimony, a toxic metalloid, into food and beverages, which can cause vomiting, diarrhea and stomach ulcers. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത് ചൂടാക്കിയാൽ, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ചൂട് തട്ടിയാൽ ഒരു ടോക്സിക്കായിട്ടുള്ള വിഷഹാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ പേര് ആൻറ്റിമണിയാണ്. ആൻറ്റിമണി ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റലോയിഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ മിക്സ് വിത്ത് ദ കണ്ടൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ ആൻഡ് it will cause vomiting, diarrhea and stomach ulcers. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കുപ്പി ചൂടാകാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. തീയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചൂടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഐസി വാട്ടറാണ് അതിനകത്തുള്ളതെങ്കിൽ അല്പം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ചൂടിലേക്ക് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കുറേ നേരം കൊള്ളിക്കുക, അടഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന വണ്ടിക്കകത്ത് കിട്ടുകൊണ്ട് പോവുക. സോ ഓൾ വിൽ കോസ് the content of the bottle tend to become toxic. നമ്മൾ പല വസ്തുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ്, ജ്യൂസ്, അതുപോലെ വാട്ടറൊക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The other type of plastic is HDPE, high density polyethylene. So HDPE plastic is usually considered a low hazard plastic with a low risk of leaching. HDPE contains nonylphenol, which has been found to be dangerous to aquatic life, and this same content is also cause endocrine disruption. ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക്കും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും മിൽക്ക് ബോട്ടിൽ, അതുപോലെ ജ്യൂസ്, വെള്ളമൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർജൻസ് ഒക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൽസ്,
അതുപോലെ തൈര്, യോഗട്ടൊക്കെ വരുന്ന സാധാരണ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഗ്രോസറി ബാഗ്സ്, നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറി മേടിച്ച ശേഷം അതെല്ലാം കൂടി ഇടുന്ന ബാഗല്ല, ഗ്രോസറി ബാഗ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോസറി ഷോപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഈ HDPE ടൈപ്പാണ്. സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരന്തരമായ ഉപയോഗം മനുഷ്യന് തന്നെ പല രോഗങ്ങളും വരുത്തിവെക്കുന്നു. ജലാശയങ്ങളിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണിത്. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, ശരീരത്തിന് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഹോർമോണൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. So another kind of plastic is vinyl plastic. It is used for food packaging and for making shampoo bottles such like. വിനൈൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അതിനോട് വിനൈലിനോടൊപ്പം ക്ലോറൈഡും ചേർത്ത് PVC പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന ടൈപ്പുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്. സോ വിനൈലിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പായിട്ടുള്ള PVC പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡേഞ്ചറസ് കെമിക്കൽ അഡിക്റ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് phthalates, lead, cadmium and other toxic materials which are dangerous to human, particularly children. These toxic additives can leach out or evaporate into the air over time, posing unnecessary dangers to children. So ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വിനൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ടു ദ ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ്. സോ അടുത്ത ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് കാണാം, ദാറ്റ് ഈസ് LDPE, low density polyethylene. So it is marked in the green color. Usually it is safer than other plastics. മറ്റുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത് സേഫറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം, ഇത് ബ്രെഡ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഫ്രോസൺ ഫുഡ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അതുപോലെ സെർട്ടൻ ഫുഡ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് LDPE ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. So it is usually considered to be low toxin plastic, and it is used in bread bags and for producing bags, squeezable bottles, as well as coated paper milk cartons and hot beverages cups. This plastic doesn't contain BPA that can cause different toxic effects to the human body. Let's now get familiar with the chemicals in plastic. സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുള്ള കെമിക്കൽസിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. The vast majority of plastics are composed of polymers of carbon and hydrogen alone, or with oxygen, nitrogen, chlorine or sulfur in the backbone. Common plastic types are these. ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയാണ് സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. These are the common types of plastics. The first one is polypropylene, PP in short form. Polypropylene. This kind of plastic
is used to make food containers, appliances, car fenders, parts of vehicles, such like. Next one is polystyrene. That's used for packaging foam, food containers, disposable cups, plates, cutlery, CD boxes, such like. Then high impact polystyrene, HIPS. It's used to make fridge liners, food packaging, vending cups, such like. The other one is ABS. It's used for making electronic equipments, cases such as computer parts, drainage pipe, etc. Next one is the common one is PET, polyethylene terephthalate. Is in short form it is called PET. It's a common plastic that we use, particularly drinking bottles, such like. They are used for making carbonated drink bottles, jars, plastic film, microwavable packaging, such like. Then polyester, used for making fibers and textiles. ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഡ് നമ്പറുണ്ട്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കോഡ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും, so that we can identify the type of plastic it is made of. Let's now get familiar with that. Plastics, where you can see number 1 is PETE type. PETE type. It's in full form polyethylene terephthalate. Usually this kind of plastics are used for making soda bottles, water bottles, shampoo bottles, mouthwash bottles, peanut butter jars. Usually these kinds of plastics are less toxic. വലിയ വിഷാംശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഈ പെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ PET ടൈപ്പ്. നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ബോട്ടിൽസ്, വെള്ളം പാക്കേജ് ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്പർ 1 ടൈപ്പാണ്, പെറ്റ് ബോട്ടിലാണ്. പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ചൂടാകാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് പോലും കുറേ സമയം അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചില ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പുറത്ത് വരികയും അത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. The second one is HDPE, high density polyethylene. കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. These kinds of plastics are made for containers, made for making containers, particularly that store milk, water and juice, jugs, such like. It's also used for making detergent bottles. The third one is vinyl. നമ്മൾ ചില ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതിയാനെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കേജിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് വിനൈൽ. So it is used for making packaging, food packaging, shampoo bottles, such like. The fourth one is LDPE. Fourth one പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വിനൈൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി പറയാം. സാധാരണ PVC എന്ന് പറയുന്ന പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വിനൈലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അത് കുറേ ടോക്സിക് ഇഫക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് PVC. So we will now come to next one, LDPE. See that number is 4 and it is green in color. ഇത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് LDPE, ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിഎത്തിലിൻ. സാധാരണഗതിയിൽ കുറേ ഒട്ടും ടോക്സിക് അല്ലാത്ത കുറേ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്.
Usually it is made for making bread bags. നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ പൊതിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ബാഗ്, പ്ലാസ്റ്റിക്. ഫ്രോസൺ ഫുഡ് ബാഗ്സ്, കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലൊക്കെ മത്സ്യവും മാംസമൊക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഇറ്റ്സ് സ്ക്യൂസിബിൾ, ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഫോർ യൂസ് മേക്കിംഗ് സ്ക്യൂസിബിൾ പ്ലോട്ടേഴ്സ്. Then polypropylene, PP, is number 5. Sixth one is polystyrene. Then seventh, the number is 7, it's considered other plastics. യൂഷ്വലി ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ കണ്ടെയ്നർ ഈ 7 നമ്പർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ചില ടൈപ്പ് ജ്യൂസൊക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ്. In other way, it causes many other health issues because it clogs water running through sewages. Mosquitoes multiply, and because of that it causes various vector-borne diseases like malaria, dengue fever, such like. പ്ലാസ്റ്റിക് മറ്റു പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും വെക്ടർബോൺ ഡിസീസായ മലേറിയ, ഡെങ്കി ഫീവറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുഖ്യ കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് അഴുക്ക് ചാലുകളിലും ഓടകളിലുമൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്ന വിധം വെള്ളം ഒഴുകാതെ അവിടെ കൊതുകൾക്ക് വളരുവാനും കൊതുകുകൾ മനുഷ്യനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. If current trends continue, our oceans could contain more plastic than fish by 2050s. If current trends continue, our oceans could contain more plastic than fish by 2050. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ കടലുകളിൽ മത്സ്യത്തെക്കാൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുക. While the United States, Japan and many European countries generate significant amounts of plastic waste, they are also relatively good at managing it. So many developed countries, although they produce plenty of plastic, still they know how to manage it. So വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് സംസ്കാരം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള രീതികൾ, മെച്ചപ്പെട്ട രീതികൾ അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് താരതമ്യേന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണിത്. About half of the plastic waste that ends up in the ocean comes from just 5 countries: China, Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam. So the plastic waste that comes to the ocean is coming from mainly 5 countries. 5 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കടകളിലേക്ക് വരുന്നത്. ചൈന, ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, ഈ രാജ്യങ്ങൾ. These countries are experiencing rapid economic growth, which is reducing poverty rates and improving the quality of life for hundreds of millions of people. But as these economies grow, consumption booms, and so does the use of plastic goods. The global volume of plastic waste continues to grow, and some of the biggest producers don't manage their waste effectively. So you may have a question, why only these countries? It's because these countries are fast developing countries. The economy is in spurt growth
and they are developing countries. And because the country developed, they can afford to have better quality of life than before. So millions of people who live there, they can enjoy certain part of quality of life, but at the same time it causes people to use plastic for different purposes. So the global volume of plastic waste continues to grow, and some of the biggest producers don't manage their waste effectively. വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ചൈന, ഇവരെ കണ്ടമാനം പ്ലാസ്റ്റിക് പുറന്തള്ളുകയും ഒരുപാട് പൊല്യൂട്ടൻസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ചൈന. But the world is waking us to the problem, and governments are starting to act. So now we have some kind of insight into the dangers of plastic, and so the world is well aware of the careless use of plastic and its consequences. So the governments, they are starting to act. നമ്മുടെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ഗവൺമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. There are a number of things that governments can do, from running public awareness campaigns to offering incentives for recycling to introducing levies or even banning certain products outright. In the last decade, dozens of national and local governments around the world have adopted policies to reduce the use of disposable plastic. So in order to manage plastic, we have certain ways, like we can create public awareness campaigns. We can create public awareness by organizing campaigns. And also one other way is to offer incentives for recycling, or to put levies or even ban certain products outright. ചില പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ അധിക ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്താൻ, അതുപോലെ അവയെ നിരോധിക്കുവാനും ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയും. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ്റ്സും പലതരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ നിരോധിക്കാനുള്ള, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. And the number continues to grow. Even in Kerala we have law against use of plastic. For example, it is banned to use single use plastic. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ കേരളത്തിൽ നിയമം മുഖാന്തരം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ഉപയോഗം വലിയ പിഴ ഈടാക്കേണ്ടെന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ്. ആഫ്രിക്ക stands out as the continent where the most countries have adopted a total ban on the production and use of plastic bags. For example, some of the countries which are in the African continent, they have passed certain laws. They have adopted a total ban on the production and use of plastic bags. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, അവ ഉപയോഗിക്കുക, ഇവയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ പല ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രികളിലുമുണ്ട്. More than half have done so in the last 4 years alone.
മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ്. An impressive and growing number of national and local governments have taken action against plastic pollutions.